ఓకే, దిస్ ఇస్ అ సడన్ వీడియో. మనం నాట్ సో ప్లాన్డ్, సడన్ గా ది రియలైజేషన్ దట్ అరే రేపు ఆప్షన్ ఉంది అనేసి వి వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ వితౌట్ ఓకే టక్ 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 అనేసి ఒక క్విక్ వీడియో చేద్దాం అనేసి. నాట్ సో వెరీ ఒపీనియన్ బాక్స్ ఛానల్లో చేసే విషయం. ఎందుకంటే మనం ఒక టాపిక్ జరిగితే అది ఆఫ్టర్ 1 మంత్ చేస్తాం దాని గురించి కూర్చుని. బట్ కొంచెం సరే సర్ప్రైజ్ చేద్దాం హూఎవర్ ఇస్ వాచింగ్ ఇట్ అనేసి. బట్ దెన్ ఐ థింక్ అమంగ్స్ట్ ఆల్ దిస్ కొంచెం ఎక్సైటింగ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి ఒక డిస్కషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఏం చెప్పేది అని తెలియట్లేదు నాకు. బట్ యా దట్ సెడ్, ఓకే, దిస్ ఇస్ దట్ ఐపీఎల్ ఆప్షన్ ఫేస్ బిఫోర్ ద టోర్నమెంట్. మన అందరికీ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ us విల్ బి గ్లూడ్ టు వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దట్ ఆప్షన్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్ టేబుల్ అనేసి. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఫ్యాసినేటింగ్ కదా. అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు గివ్ ట్రై అ హ్యాండ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ అశ్విన్ ట్రై చేశాడు, దెన్ శ్రీకాంత్ సన్ ట్రై దట్. అండ్ నాకు తెలిసిన చాలా మంది కూడా చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో కూడా ఒక ఫేక్ ఆప్షన్ జరిపి ట్రై చేశారు. సో we cannot go that elaborate అనేసి. what I thought and I discussed with you guys is we'll go 4 categories. The most paid or most amount కి వెళ్ళే టాప్ 3 బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు, టాప్ 3 బౌలర్స్ ఎవరు, టాప్ 3 వికెట్ కీపర్స్ ఎవరు, అండ్ టాప్ 3 ఆల్రౌండర్స్ ఎవరు అనేసి. అండ్ ఇక్కడ వన్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ దట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ 3 బ్యాట్స్మెన్ అంటే 3 ప్రాపర్ బ్యాట్స్మెన్. in that case, KL Rahul will not make it to that top 3 batsmen అంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈస్ అ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ కాబట్టి. సిమిలర్లీ వెన్ ఐ సే బౌలర్ అంటే ప్రాపర్ బౌలర్స్, ఇట్ కెన్ బి ఎ స్పిన్నర్, ఇట్ కెన్ బి ఎ ఫాస్ట్ బౌలర్. సో అలా. అండ్ వికెట్ కీపర్స్ ఇస్ మేబీ కేఎల్ రాహుల్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు దట్ వికెట్ కీపర్ స్లాట్. అండ్ దెన్ ఆల్రౌండర్స్ ఆర్ ప్రాపర్ ఆల్రౌండర్స్. I think Ashwin will probably make it to the all-rounder slot, if I am to. No, I think he's not registered under all-rounders కూడా. This is all bowlers. Okay. So అయితే then top 3 all-rounders will be a challenge అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే I don't know who you go and put that name అనేసి. But that said, I was looking at how the list of players comes అనేసి రేపు. And it said వాళ్ళు ఫస్ట్ 2 మార్కీ సెట్స్ లోనే ఐ థింక్ మన ఎక్సైట్మెంట్ విల్ గెట్ కిల్డ్ అనేసి. ఎందుకంటే దాంట్లోనే ఆల్ ద 12 బిగ్ నేమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. సో నాకు తెలిసి టీమ్స్ లైక్ పంజాబ్, ఆర్సీబీ విల్ వాంట్ టు స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దర్ అమౌంట్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ 1-2 hours లోనే. ఆ 12 మార్కీ ప్లేయర్స్ లోనే పెద్ద అమౌంట్ వెళ్ళేది ఉంది. విత్ దాట్ ఇన్ మైండ్, ఓకే, ఐ వాస్ లైక్ ఓకే, అది దట్ షుడ్ బి ద ఫన్ పార్ట్ అనేసి. బట్ మన దాంట్లో వి విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది టాప్ 3 బ్యాట్స్మెన్ who you think will be going for the most prize అనేసి. సో విశాల్, యూ హ్యావ్ నేమ్స్? నా టాప్ 3 అయితే శ్రేయస్ అయ్యర్, వెంకటేష్ అయ్యర్ అండ్ వెంకటేష్ అయ్యర్ ఆల్రౌండర్ కదా. మనం ఆల్రౌండర్ అనుకున్నాం. బై ఐపీఎల్ వాళ్ళెవరు దే డి నాట్ రిజిస్టర్ యాజ్ అన్ ఆల్రౌండర్ సెట్ లో ఉంటారు. సో శ్రేయస్ అయ్యర్ బికాస్ ఇవాళ స్మాట్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఐ థింక్ ఈ సార్ట్ అవుట్ క్యాప్టెన్ కూడా ఏదో ఒక ఫ్రాంచైజీకి, రైట్, బై రూమర్స్ ఢిల్లీ అవ్వచ్చు అనేది. అండ్ వెంకటేష్ అయ్యర్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అండ్ ఫర్ కేకేఆర్ కన్సిస్టెంట్ రన్ గెటర్ అండ్ ఆల్రౌండర్ అనుకుంటే హీ కెన్ బౌల్ 1 over, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎవరు బౌలింగ్ అయ్యారు విత్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ మైండ్. థర్డ్ ఈజ్ ఎప్పుడు అందరూ డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కొని పర్ఫామ్ చేయలేదని కంప్లైంట్ చేసే సూపర్ ప్లేయర్ మ్యాక్స్వెల్. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్, ఓకే. దీస్ ఆర్ మై టాప్ 3 బ్యాట్స్మెన్స్ అనమాట. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, బట్ ఐ థింక్ నేను బేసిక్ గా సెలెక్ట్ చేసింది వెన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రాంచైజీస్ విల్ గో అప్ ఫైట్ చేసి బిడ్డింగ్ వార్ జరిగే ప్లేసుల్లోని అయితే ఈజ్ వాట్ మై కన్విక్షన్ ఇస్ ఈ ముగ్గురులో. మేక్ సెన్స్. ఓకే, నాకు కూడా ఐ మీన్ I have a different name, but I'll probably listen to Vamsi's first and then give my names out. కానీ నీ దాంట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ చేయడానికి ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నువ్వు చెప్పినట్టు మ్యాక్స్వెల్ కే హూస్ గోన్ బి ద కాన్ఫిడెంట్ బిట్టర్ అన్నట్టు అక్కడ చూడాలి. చాలా ఆర్సీబీ ఇఫ్ దే గో ఫర్ హిమ్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్, బట్ విల్ హావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ కదా. ఆర్సీబీ, కింగ్స్ 11 అండ్ తక్కువ ప్రైజ్ దొరికితే నంబర్ 4 which అజింక్య రహానేకి రిప్లేస్మెంట్ మ్యాక్స్వెల్ ఫర్ చెన్నై. కరెక్ట్. నువ్వు? సో నాకు ఐ థింక్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ టాప్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ అమంగ్ ఓన్లీ బ్యాట్స్మెన్ మనం బ్యాటర్స్ చూసుకుంటే.
Second name again, I think it'll be like a surprise idi, but and again I'm considering him again as a batter. Is Hmm. Rachin Ravindra. Okay. Okay. I think he'll go at a higher price compared to like Hmm. what happened previously. Inka Hmm. Mudo player, and purely because of the history of his like IPL stats and all of that, I really think David Miller is going to go at a high price this season. Okay. Okay. Three Makes sense. players now. Okay. I think So one right-hander and రెండు Two left-handers. left-handers. Because yeah. left-hander commodity batsman కి వాల్యూ ఉంటది బాగా. ఉంటది కరెక్ట్. True. And I have a feeling RCB is going to bid for David Miller. DK and a finisher role, I'm guessing. Yeah. డబ్బులున్నాయి. సో అంటే మనం I'm not ఆ wearing red, రిటెన్షన్ but కానీ ఆ రిటెన్షన్ పాలసీలో మనం మాట్లాడినట్టు ఐ థింక్ ఫస్ట్ 12 మార్కి yeah, దీంట్లో యూ విల్ నో హౌ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఇస్ rest గోన్ of the auction. ప్లే అవుట్ అనేసి. సో అక్కడే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి స్పెంట్ అవుట్ కదా. సో ఐ థింక్ నాదైతే శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ నో పర్టికులర్ ఆర్డర్, బట్ కానీ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఈవెన్ ఇన్ మై లిస్ట్. కానీ నేను ఐ వెంట్ ఫర్ జేక్ ఫ్రేజర్ మెగ్గర్క్, యంగ్ Oh, ఫెలో అండ్ has proven his potential in Delhi already కాబట్టి. అండ్ డేవిడ్ మిల్లర్ అందరూ దే ప్రూవెన్ కమోడిటీస్, కానీ ఐ థింక్ టీమ్స్ విల్ ట్రై టు లుక్ ఫర్ యంగ్ ఫెలోస్ అండ్ జేక్ ఫ్రేజర్ విల్ ప్రాబబ్లీ గో అమంగ్స్ ది టాప్ మోస్ట్ అంటుంది. ది అదర్ వన్ దట్ ఐ వెంట్ ఫర్ ఇస్ విల్ జాక్స్, ఎందుకంటే బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ ది లేటర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఇయర్స్ టోర్నమెంట్ వెర్ రియలీ గుడ్. did well. Did well. David Miller didn't have a great season last year, so నాకు అది that kind of David Miller was there in my mind, but I felt Will Jacks and McGurk kind of set the tone for the end of the second half of the tournament. And మనం ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద రిటెన్షన్ వీడియో వి వర్ టాకింగ్ కదా, వీళ్ళు ఎందుకు మెగ్గర్క్ తీసుకోలేదు, దట్ గేవ్ అస్ యాక్చువల్లీ అ సాలిడ్ పర్ఫార్మర్ కదా వాళ్ళకి అనేసి. సో మై గెస్ ఇస్ వాళ్ళిద్దరు. అండ్ మై అదర్ ఫీలింగ్ ఇస్ ఆల్సో దట్ మేబీ బోత్ దీస్ ఫ్రాంచైజెస్ వాంటెడ్ టు రీటైన్ దెమ్, కానీ వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ we might get more than what you're going to pay us in retention, they could have said we want to go back into the dynasty. So that's my feeling, but yeah, we'll have to wait. McGurk, I don't know. See, McGurk recent form has been very bad for whatever T20s he has played కదా. And he will not go on a bidding war జరగదేమో అని నా ఫీలింగ్ మెగ్గర్కి, రైట్. సి ఆల్వేస్ ఫ్రాంచైజీకి ఇండియన్ ప్లేయర్స్, ఇండియన్ ఓపెనర్స్ వాళ్ళని వాళ్ళు ఆబ్వియస్ గా ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటారు. లాస్ట్ ఇయర్ లేయర్ కాబట్టి మిడ్ ఇయర్ ఆప్షన్ కాబట్టి, మిడ్ సైకిల్ ఆప్షన్ కాబట్టి తీసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు మెగ్గర్క్ తర్వాత కిషన్, లేకపోతే ఒకే సెట్ లో మెగ్గర్క్ కిషన్ వచ్చాడంటే మెగ్గర్క్ ఇషాన్ కిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకెవరైనా వచ్చిన తర్వాత మెగ్గర్క్ వస్తే మెగ్గర్క్ మైట్ నాట్ గో ఫర్ 4-5 crores 6 crores కి కూడా కొనుక్కోవచ్చు. అంటే మై పాయింట్ ఇస్ హీ విల్ గో, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నేమ్స్ కన్నా ఆడ ఎక్కువ వెళ్తాడు అనేసి. డేవిడ్ మిల్లర్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్తాడు. ఇప్పుడు ఇంకో నేమ్స్ చెప్పారు కదా, వాట్ వాస్ ది అదర్ నేమ్ దట్ యూ సెడ్, మర్చిపోయాను. రచిన్ రవీంద్ర కన్నా రచిన్ రవీంద్ర నేను యాక్చువల్లీ ఆల్రౌండర్ గా ఆలోచించాను. నేను రచిన్ రవీంద్ర, డారెన్ మిచెల్ అందరినీ ఆన్లైన్ ఆల్రౌండర్ గా వెంకటేష్ అయ్యర్ అన్నాను. వెంకటేష్ అయ్యర్, నేను ఈవెన్ వెంకటేష్ అయ్యర్ వాస్ థింకింగ్ హిమ్ యాస్ అన్ ఆల్రౌండర్. సో కానీ ఐ స్టిల్ థింక్ he will get more than a David Miller or Venkatesh Iyer is questionable. నువ్వు చెప్పినట్టు he might get more than Jake, but Will Jacks or anybody. మిల్లర్ ఎందుకంటే ప్రూవెన్ కమోడిటీ. మెగ్గర్క్ వాజ్ లాస్ట్ టైం వన్ దిస్ థింగ్ రీసెంట్ ఫార్మ్ అనేసి, దట్ ఈస్ మై, అంటే నేను అనలైజ్ చేసేదైతే అలాగా. మిల్లర్ యు నో దట్ హీ విల్ బి దేర్, he will close the games for you kind of this thing, రైట్. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మెగ్గర్క్ మైట్ నాట్ బ్రేక్ ద బాక్సెస్ అని అనిపిస్తుంది. చూద్దాం, బట్ ఢిల్లీ విల్ ఆబ్వియస్లీ గో ఫర్ హిమ్, రైట్. అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఏంటంటే దాని ముందు వాళ్ళకి ఇంకెవరికైనా మంచి ఓపెనర్ దొరికారు అనుకో, నో లాయల్టీ, నాకు మెగ్గర్క్ అక్కర్లేదు వదిలేస్తారు. సో అందుకే చెప్తున్నాను అనమాట. సో లాట్ ఆఫ్ ఇట్ డిపెండ్స్. లాస్ట్ టైం కూడా నేను రిటర్న్స్ లో చెప్పినప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఎలా జరుగుతుందో, దెన్ దే మైట్ నాట్ పిక్. అండ్ యూ విల్ నాట్ బి వరీ, ఢిల్లీ వచ్చి డేవిడ్ వార్నర్ 4 crores తీసుకుంటారు మళ్ళీ. సో దట్ సైడ్ ఓకే. అయితే నెక్స్ట్ వి మూవ్ ఆన్ టు ది టాప్ 3 బౌలర్స్.
So Vamsi, we'll start with you this time. Yeah, I think this is going to be very straightforward and a feeling. So I Hmm. had Arshdeep Singh as I think he'll top the list itself. Like of all the bowlers, he'll be the most expensive. Hmm. Second, I think Kagiso Rabada. Okay. Kagiso Rabada is my second bowler. ID. And third, I And you somehow are you feel you are also thinking about the spinners, kada? yeah. So the third Okay, person okay. is actually a spinner, and I feel he has not been respected enough on the feeling. Yuzvendra Chahal, I think, will again come back with a bigger price tag this time around. So these Okay, three are okay, my names. okay. నాది స్లైట్లీ డిఫరెంట్. అంటే వంశీ చెప్పిన దాంట్లో నేను ఎందుకు వంశీ హర్షదీప్ అండ్ కగిసో రబాడా నేను అసలు ఆలోచించను కూడా, ఎందుకంటే ఆర్టీఎం చేస్తారు కింగ్స్ 11. Okay. Hmm. సో ఆబ్వియస్ ఆర్టీఎంస్ వాళ్ళు, అందుకే ఐ డి నాట్ రియలీ గో ఆన్ దెమ్ అండ్ హిట్. నేను చెహల్ ఇస్ వన్ మోర్ దిస్ థింగ్, హీ విల్ డెఫినెట్లీ గో ఇన్. ఆర్సీబీ విల్ ట్రై, ఎస్ఆర్హెచ్ విల్ ట్రై, ఎనీబడి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ విల్ ట్రై ఫర్ ద సక్సెస్ హీ హాస్, Hmm. రైట్? సో చెహల్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ నటరాజన్. Yeah. నటరాజన్ విల్ గో బిగ్ అగైన్, లెఫ్ట్ ఆర్మ్. సో హర్షదీప్ ఏ లైన్స్ లో వంశీ చెప్పాడో, నటరాజన్ విల్ ఆల్సో బి ఆన్ దట్ లైన్స్, లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అండ్ ప్రూవెన్ కమోడిటీ. ఓపెనింగ్ లో వికెట్స్ తీస్తాడు, డెత్ లో 2 ఓవర్లు వేస్తాడు. ఐ థింక్ Hmm. ఎస్ఆర్హెచ్ విల్ గో దిస్ థింగ్. థర్డ్ పర్సనలీ కొంచెం బయస్ నాది అశ్విన్ అనేసి. అండ్ ఆల్సో దట్ వన్ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దట్, ఇండియన్ స్పిన్నర్స్ ఆర్ వెరీ లిటిల్ ఇన్ ద Little ఆప్షన్ less. పూల్. సో Correct. అశ్విన్ ఆర్ చహార్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, బట్ స్పిన్నర్స్ విల్ గో బికాస్ నీకు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ దొరుకుతారు ఓవర్సీస్ లో. Hmm. స్పిన్నర్స్ లో నీకు యూ విల్ నాట్ గెట్ ఓవర్సీస్, మైట్ బి ఎ జాంపా ఆర్ ఎ కేశవ్ మహారాజ్ తప్ప. బట్ ప్రూవెన్ కమోడిటీ కావాలి నీకు అంటే అశ్విన్ చహల్, రాహుల్ చహర్, దీస్ మైట్ బి ద నేమ్స్ వేర్ పీపుల్ విల్ గో అనమాట. సో మైన్ ఇస్ అశ్విన్ చహల్ అండ్ నటరాజన్. Okay. Okay. నేను కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ మీరు మూడు మూడు నేను యువేందర్ చహల్ వాస్ ఆన్ మై లిస్ట్ బికాస్ ఫర్ ద వెరీ సేమ్ రీజన్ దట్ యూ Yeah. గేస్. కానీ నేను ఐ పుట్ ట్రెంట్ బోల్ట్ అప్ దేర్ బికాస్ ఈస్ రిటైర్డ్ నౌ. So Fully he's available. available for the entire season, kada. So I thought teams like Mumbai Indians definite ga they will go outright to have a 4 over spell of Trent Bolt, 4 over spell of Bumrah. ఎందుకంటే వాన్కడేలో దట్స్ వాట్ సెల్స్ కదా, స్పేస్ డెఫినెట్లీ సెల్స్ కాబట్టి. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ మీడియం పేసర్స్ అంటే ముంబై ఇండియన్స్ కి ఇష్టం. మిచెల్ జాన్సన్, మిచెల్ జేసన్ గార్. ఇట్స్ ఇట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పేసర్స్ అంతే, అనమాట. కరెక్ట్ కరెక్ట్. అండ్ డ్యూ టు రీసెంట్ ఫార్మ్ అండ్ రీసెంట్ మెమరీ, నేను ఐ పుట్ స్టార్క్ ఆన్ మై లిస్ట్. ఎందుకంటే హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ ద ఫైనల్ డే వెన్ ఇట్ మ్యాటర్డ్ మోస్ట్, ఐ థింక్ టీమ్స్ విల్ బి లైక్ ఓకే, మనం వెన్ ఇట్స్ ద చిప్స్ ఆర్ డౌన్, ఓకే, సంబడి దట్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ ఆన్ అనేసి ఐ పుట్ ట్రెంట్ బోల్ట్ అండ్ స్టార్క్ అమంగ్స్ ది టాప్ ఆనర్స్ ఫర్ బౌలర్స్. యువందర్ చహల్, ఐ పుట్ హిమ్ as 3 because నువ్వు చెప్పిన వెరీ రీజన్, there are very few leg spinners that are going around. The only ones that I can name apart from యువందర్ చహల్ అంటే I have only 3 other names. రాహుల్ చహర్ ఉన్నాడు, మయాంక్ మార్కండే ఉన్నాడు, పీయూష్ చావ్లా అని పట్టుకొచ్చేస్తారు మళ్ళీ. సో దోస్ ఆర్ ది ఓన్లీ మనీలో 3. అంటే అంటే నాన్ అంటే ఇండియన్ ఈ అయితే నాన్ మనీలో. ఇండియన్స్, నాన్ ఇండియన్స్ లో చెప్తున్నాను. సో I think I'm thinking, so amongst our 3 names lo, the leg spinner with the most experience, and he's obviously the most successful bowler kuda kada IPL lo. So all that adds up to it, and I say I think those are the 3 names that I got. నేను on a, for a very simple similar reason that Vishal said, I didn't think of Akshdeep Singh because నాకు I was sure Punjab is going to go back and get him back for any RTM value that they need it. So పంజాబ్ కి ఇట్స్ నో నాన్ సెన్స్ కదా, హ్యాపీగా yeah, ఆర్టీఎం తీసుకొని రబాడా అండ్ హర్షదీప్ విల్ బి దేర్ ఆర్టీఎం. yeah, possible, yeah. So నువ్వు ఏదో ఇంకొక చెప్తున్నావు. name which was very close to, I mean, coming into my list of top three is Mohammad Shami. Again, Okay. another bowler whom we don't respect enough is what I feel. Like, Hmm. so I think, రెస్పెక్ట్ ఈజ్ అంటే ఓకే వంశీ, yeah, it's లైక్ a different word to use, but అంటే నేను కీపింగ్ ఎమోషన్స్ అపార్ట్, ఫిట్నెస్ మ్యాటర్స్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఈజ్ అన్ అన్ఫిట్ ప్లేయర్, బట్ ఇప్పుడు హీస్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ absolutely. 4 months away ఫర్ ద ఐపీఎల్ టు Hmm. స్టార్ట్. So people would definitely want to see, but see, Shami, anybody, it will go. If Arshdeep people are going, Shami could alter. So no two things. But yes, coming back, Shami might also break the box. Hmm. Yeah. Yep.
So that said, okay. Now the next category that I had was the wicket keepers, top three wicket keepers. I will do it first, the honors first. So my names were pretty straightforward అనిపిస్తుంది, but I mean, put the first name out. Vishal doesn't regard him as a huge T20 player, but again, the Indian wicketkeeper Rishabh Pant was my first name. ఎందుకంటే see, I think Captain, left-hander. captain material and the commercial entertainment that he gives for commodity like IPL is something that everybody is willing to pay money for. So Rishabh Pant ఉన్నాడు అంటే Rishabh Pant చూడడానికి there is a crowd that will come in. So ఆ specific reason కోసం I feel Rishabh Pant will go for a lot of money. దాని తర్వాత I think one player that will probably break the box again is Josh Butler. I think Josh Butler's last IPL contract అనిపిస్తుంది నాకు, బిగ్ IPL contract. He's already 34, 35 దగ్గర అండ్ 37 అనుకుంటా that is నాకు తెలిసి 38, so 37 అనుకుంటా. సో ఆడు ఫస్ట్ సీజన్ మేబీ కొంచెం అలా ఇలా అనేసి మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తాడేమో కానీ ఐ డోంట్ థింక్ హీ కెన్ అఫోర్డ్ టు లూస్ అవుట్ ఆన్ 3-year కాంట్రాక్ట్ అలా ఈజీగా. సో జాస్ బట్లర్ వాస్ మై టూ. అండ్ మనం ఎంత చెప్పినా అంటే బీయింగ్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ అట్ ద రైట్ టైం లాగా టుడేస్ కేఎల్ రాహుల్ ఇన్నింగ్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఫెచ్ అట్లీస్ట్ a couple of crores అడిషనల్ అన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అదే ఇన్నింగ్స్ ఆడడానికి ఐపీఎల్ లో ఆడు ఆడాడుగా, హీ స్టేడ్ కదా అసలు. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ క్వైట్ టర్న్ అరౌండ్. అంటే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఒకసారి ఇలానే జడ్డుకి సిఎస్కే వెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అలాంటి టైంలోనే కదా ఆడ ఎలా 3 రన్అట్స్ ఒక 2 వికెట్స్ ఏదో తీసాడు ఒక T20 గేమ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. నెక్స్ట్ డే చూస్తే 12 crores 13 crores సిఎస్కే అని తీసుకున్నారండి. సో ఐ థింక్ ద రీసెంట్ వేర్స్ విల్ బి దేర్. సో అందుకే ఐ హ్యాడ్ దీస్ 3 నేమ్స్. సో విశాల్. మై నాది పంత్, దో ఐ డోంట్ కన్సిడర్, బట్ auction dynamics, captaincy requirements, left-hander, commodity. Pant is one thing, and my other two are slightly different. Josh Butler, KL Rahul, captain Kings, not Kingsland Punjab, sorry, but some other team ki వెళ్తాడు కాబట్టి I picked up Conway because opener keeper, right? So that is something, and foreign wicket keeper kuda. Generally foreign wicket keepers will command this thing. Third is one of the costliest player, Ishan Kishan. మీరు మర్చిపోయారు, అందరూ మర్చిపోయారు, నేను మర్చిపోలేదు. ఇషాన్ కిషన్ ఐ పర్పస్ఫుల్లీ డెంట్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఎందుకంటే ఐ థింక్ హిస్ యాటిట్యూడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు కాస్ట్ హిమ్ డియర్లీ అనిపిస్తుంది. Right, I think IPL franchises ki that would be the last headache. They don't even consider that him. నన్ను అడిగితే because వాళ్ళకి he's capable of playing or not తప్ప ఫర్ ఇండియా టీమ్ నువ్వు అంటావా యాటిట్యూడ్ ఇష్యూస్ అవి అని? లేదు, I think even the recent, I don't know if you saw the reports of his arguments with the Australia 8 team లో ఒక మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు అంపైర్ తో ఒక కాన్ఫ్రంటేషన్ అవన్నీ జరిగింది. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ రీసెంట్ మెమరీస్ దట్ విల్ ప్లే ఇన్ టు ది ఓవరాల్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇదని నా ఫీలింగ్. Personally, I don't take that into a big this thing because of the batting prowess, opening. See, I just look him at a commodity: keeper, opener, left-hander, right? నేను ఎందుకు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దట్ పాయింట్ ఇస్ విశాల్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ వాస్ an IPL issue that created an issue with one of the Indian players. They were not regarded after that. You remember Srishant slap issue? దాని తర్వాత శ్రీశాంత్ ఇది తగ్గింది. దెన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ శ్రీశాంత్ తర్వాత దేర్ వాస్ అనదర్ ఇన్సిడెంట్. మునాఫ్ పటేల్ ఒక వికెట్ అవుట్ ఇవ్వలేదు అనేసి ఒక అంపైర్ తో వెళ్ళి ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుంటాడు ఒక సీజన్ ఇన్ వెన్ హీ వాస్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ముంబై. థర్డ్ అంపైర్ తో వెళ్ళేసి థ్రెటనింగ్ హిమ్ అండ్ ఫిట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మునాఫ్ పటేల్ నెవర్ ప్లేడ్. 2011 వరల్డ్ కప్, ఐ థింక్ ఆ వరల్డ్ కప్ అయిన వెంటనే జరిగిన IPL అనుకుంటున్నది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మునాఫ్ పటేల్ వాస్ నెవర్ గివెన్ అ ఛాన్స్. వెరీ రీసెంట్ ఈవెంట్ ఇస్ ఇషాన్ కిషన్ having conflicts with BCCI itself. So all that plays into the decision making, and it's like much like how Pakistani players give their names but nobody picks them.
I think, but see, I am not in agreement no అన్నదానికి. I don't think that ఇప్పుడు if he comes at an 8 crore, 9 crore, this thing RCB will be the first to pick him up. Hey, see, I am saying he will not be amongst the topmost paid NSA. Might be, but he will be most sought. నన్ను అడిగితే he'll be most sought. If not for him, what are the other key wicket keepers కదా? You have Phil Salt, Jitesh Sharma, Ramatullah Gurbaz, Quinton de Kock, అంటే right? the number of teams that are looking for wicket keepers are relatively less అనే అనిపిస్తుంది నాకు. Amongst the 10, maybe, yeah, Kolkata maybe. needs one, RCB needs one, right? LSG needs one, GT needs one, right? And you have a very handful of LSG keepers. has Puran. Right? But I don't know if he's captaining. If he is the Okay. captain of LSG, will he be behind the stumps? I'm not sure. Right. So, and I think he has not done when Rahul was there. Might be because of Rahul was there. Adi kuda oka reason kada. So then, unless then there is no other big keepers. Like think of it kada. Jitesh Sharma. I'm just seeing the list. Jitesh Sharma, Phil Salt, Ishan Kishan, Rahmatullah Gurbaz, Quinton de Kock, Johnny Bairstow is not in his greatest forms. Then there is Josh English. These 6 people will be back. They need backup keepers. They need mainstream keepers. Right. So that's where I picked my. I look at it as a commodity. A keeper commodity దొరకదు నీకు ఈజీగా. అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఓపెనర్, దట్స్ వాట్ ఐ పర్సీవ్. రైట్. ఎవరైనా హూ హస్ ప్లేడ్ ఫర్ ఇండియా, లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఓపెనర్ కీపర్ అని అంటే టిక్స్ ఆల్ ద బాక్సెస్. దట్స్ హౌ పంత్ ఆల్సో టిక్స్ ఆల్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండర్, మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్, కీపర్, కెప్టెన్సీ మెటీరియల్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వుడ్ బి దేర్. సో Makes sense. Makes sense. Vamsi, need it? Yeah. I think top two are certain anamata. Josh B and Rishabh Pant ni we can't really argue much against it. Third, I know I also am in agreement with Karthik that Ishan would not be a high priced ID, but I think one person whom we should consider is Quinton de Kock. ఎందుకంటే he's retired now. He's completely available, and the kind of starts that he has given Mumbai and LSG, I think some team like definitely will pick him up, and he'll be a good wicket-keeper, batsman, opener. So third, and I would put Quinton de Kock. he's already played for Mumbai also. Yeah. Mumbai and LSG కి ఆడినట్టు I think he's going to be. There's RCB a కూడా ఆడుంటాడు. RCB I think ఒక సీజన్ ఆడినట్టున్నాడు కదా. Yeah. Okay. Yeah. నేను ఏదో ఊరికే అన్నాను, నువ్వు కరెక్ట్ చేసావు. Yeah, but I think again it all depends on auction లో ఏ టైం కు వీళ్ళు వస్తారు అన్నది. But yeah, అంటే what favors in somebody like నేను చెప్పిన 3 is all 3 of them are on the marquee list. రిషబ్ పంత్ కానీ, జాస్ బట్లర్ కానీ, కేఎల్ రాహుల్ కానీ, all 3 of them are on the marquee list. Ishan Kishan is not, and even Quinton de Kock is not. Even Devon Conway is not. So I think that will probably be because of that very reason these 3 people might get a more amount. Yeah. But yeah, I think then coming to the final category, this was the one that was a little challenging because I did not know who to consider as all-rounders. Much like what Vishal was saying in the early part of the video. అసలు all-rounders ని ఎలా ట్యాగ్ చేసేది అనేది I did not go to the list itself and check okay who are tagged under the all-rounder in the NSA. But Vishal, you have 3 names that you want to. My list is Stoinis, right? And ఎవరికి నచ్చని కృణాల్ పాండ్యా. Okay. And Rachin I considered as an all-rounder. If not Rachin, then Daryl Mitchell. Okay. These are my top 3 all-rounders అన్నమాట. Okay. Vishal, sorry, Vamsi, neither? So again, depends on whom you consider as all-rounders kada. So I actually think Daryl Mitchell would be one of the. Again, I think CSK would kind of retain him. I guess I don't know if they have an RTM, but ఒక్కటే ఉంది. They have one. then he might not. Yeah. I think that one will be spent between Conway and Rachin Ravindra. It will not be. Yeah, correct. Yeah. And I think it I will be guess Conway తక్కువ ప్రైస్ కి వస్తాడు. I think they'll try to retain him. I think it will be a 3-way thing. Okay, వాళ్ళకి they will target Faf, Rachin Ravindra and Conway. They will try to get 2 of them. Faf will be a back.
Faf will be a ఆర్‌కేఎం backup. అంటున్నారు. ఓహ్! RTM ఐ కాదు, థాట్ ఆర్‌కేఎం. RTM కాదు, జస్ట్ దీస్ త్రీ విల్ బి దేర్ మెయిన్ ఇది. ఎందుకంటే ఫ్యాఫ్స్ అసోసియేషన్ విత్ దమ్ ఇన్ ది అదర్ లీగ్స్ కూడా యాడ్స్ అప్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఏ వీ నోన్ హిమ్ అండ్ వీ బీన్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్, సో వీ నో బట్ వాట్ హీ ఇఫ్ డస్. ఫ్యాప్ కమ్స్ ఫర్ అంటే ఫ్యాప్‌ని ఐ థింక్ 5 కోట్ల లోపు 5 క్రోర్స్ లోపు తీసుకుంటారు అని. బట్ ఫర్గెటింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ కాన్వేతో పాటు దేర్ ఇస్ రచిన్ రవీంద్ర అండ్ సీఎస్కే బీయింగ్ సీఎస్కే విల్ రాయలీ గో అండ్ బిడ్ ఫర్ తుషార్ దేశపాండే ఆల్సో. యూ నెవర్ నో. పాసిబుల్, ఎందుకంటే తుషార్ ఇస్ అగైన్ సంబడి దట్ ధోని గ్రూమ్డ్. ది రిమైనింగ్ త్రీ వర్ నాట్ గ్రూమ్డ్ బై ధోని ఇట్ సెల్ఫ్ కదా, సో దేర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ If they don't get, they will even might go to Simarjit Singh also, the other guy. So you never know. And Rizvi, these are the three other people which I have kept in loop. పాసిబుల్. సో నీ త్రీ యూ సెడ్ ఎవరెవరు చెప్పారు? Daryl Mitchell was my one. And again, I know he is registered as a batter, but I feel Aiden Markram gives you three options. He's a top order batter. He's a captain material, and he is also a good off spinner. So ఎవరికి I would, అక్కర్లేని captain bro. yeah. But I have a Sorry, feeling but he'll please go. అదే. అంటే some random team like Punjab would bid for him. I guess, I don't know. Third ఎవరు? Third ఇంకా చెప్పలేదు. Third, so Aiden Markram and Daryl Mitchell కదా. Third, I don't know, but I have a feeling that someone like Venkatesh Iyer is still considered a proper all-rounder. I know he hasn't been bowling much, but I think he will be the third highest all-rounder. Might be. I think నువ్వు బ్యాట్స్మెన్ లో పిక్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ థింక్ ఆల్రౌండర్ కన్సిడర్ చేసి యూ కెన్ జస్ట్ హి స్టిల్ ఏ ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ బ్యాటర్, correct. So third option is that. నేను ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ స్టాయినస్ ఆన్ మై లిస్ట్, ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ స్టాయినస్ ఆల్సో వుడ్ హావ్ గాన్ టోల్డ్ ది ఎల్ఎస్సి గైస్ దట్ హే మీరు ఇచ్చే అమౌంట్ ఐ మైట్ గెట్ మోర్ దెన్ దట్ అనేసి. అదర్వైజ్ స్టాయినస్ వాజ్ అ నో బ్రైనర్ నాట్ టు రిటైన్ అన్లెస్ హీ ఈస్ నాట్ అగ్రీడ్ టు దేర్ రిటెన్షన్ అమౌంట్ whatever. So Stoinis was one. The other name that I had was Rachin Ravindra. I put him as as an all-rounder. ఎందుకంటే proper spinning option, especially with what he showed during the test series. He's a proper leg spinner. I mean, sorry, the left arm spinner అనేది was pretty certain. The other name, though not very recent గా పర్ఫార్మెన్స్ పెద్ద ఉండకపోయినా, the fact that okay we've known his name అనేది Cameron Green I think will still fetch some amount అని నా ఫీలింగ్. బట్ హీస్ నాట్ ప్లేయింగ్ కదా, హీస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ అనుకో. అవునా? Yeah, even I don't see his name. I think So he's I'm not injured sure. for next 3-4 months. Oh, okay. If Cameron Green is not there, then I would also go for Daryl Mitchell or Daryl Mitchell was my 4 actually. So then it will be And Daryl Mitchell. yeah, sorry. So that's your third option, right? Daryl Mitchell is your third. Yeah, so and I was thinking Daryl Mitchell will probably Gujarat will bid for him and నాకు అనిపించింది, ఎందుకంటే he played well in the Ahmedabad games అనేసి I remember vaguely for some day. So I thought He okay played maybe the World Cup match in Ahmedabad good అనుకుంటా. అనుకున్నా. Also, ఒక he is 2 one games. player. He is one player who might play good on slow pitches. Slow. Mullanpur, Correct. Yeah. Mullanpur for Punjab ki Punjab. Mullanpur new ground and Lucknow ki Kana. So these two might pick up and his bowling might also Help his case, correct? Yeah. Correct. And probably మనం ఆల్ రౌండర్స్ కంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ 6 బ్యాట్స్మెన్ అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవ్వరు వెళ్ళి దే వోంట్ పిక్ బౌలింగ్ వేస్తాడా అంతే, వేస్తే చాలు మాకు, అది నో స్పెసిఫిక్ ఆల్ రౌండర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమో అనిపిస్తుంది. బట్ దెర్ ఇస్ వన్ బౌలర్ ఐ థింక్ విచ్ మైట్ ఆల్సో కమాండ్ ఇస్ హర్షల్ పటేల్. Yep. Yeah. Possible, yeah. For the slow bowling. So might be. He might easily grow for 8-10 crores అనిపిస్తుంది. He might outbid like a Chahal or an Ashwin అని కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. ఇవన్నీ జరుగుతుంది లాస్ట్ లో యాక్సిలరేటెడ్ ఆక్షన్ లో జయదేవ్ ఉన్నట్టు వచ్చి 14 crores పట్టుకెళ్తాడు సంబంధం లేకుండా. ఐ థింక్ సో ఆర్సీబీ ఈసారి ఆ తప్పు చేయదు అనేసి. Yeah, DK, especially DK at the auction table, I hope RCB have a good option. అదే ఇప్పుడు వంశీ లాంటి వాళ్ళు ఇండియా టైంలో నేలోళ్ళు వంశీ లాంటి వాళ్ళు లేచి చూస్తే ఆర్సీబీ స్టార్ కొని కొనుక్కుండాలని జయదేవ్ ఉన్నట్టు ఉంటాడు స్క్వాడ్ లోని. 2 ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎలా ఉంటుంది చెప్పు.
అంటే ఆర్సీబీ మనం ఎక్కువ అనకూడదు, బట్ Yeah. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇలాంటి బ్లండర్స్ చేస్తారు కాబట్టి హిస్టారిక్లీ. సో నేను అసలు ట్రూయెస్ట్ ఆల్రౌండర్ ఇన్ ద వరల్డ్ క్రికెట్ ని మనం మర్చిపోయామన్న ఫీలింగ్ లోని గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఇస్ ది, అంటే నువ్వు ఏం చేయమంటే అది చేస్తాడు. సో అలాంటి ప్లేయర్ ని Yeah. ఏదో ఒక టీం కొనుక్కుంటది అని అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ పాపం మంచి ప్లేయర్, కానీ ఏం చేయమంటే అది చేస్తాడు వాళ్ళకి. అది కానీ చేస్తాడు మరి ఏం కాబట్టి చేయగలడు అన్నది ఆప్షన్ లేకుండా పోతే విల్ బి బ్యాకప్ ఫర్ ఎ గుడ్ లాట్ ఆఫ్ అవును. He'll be a backup. Yeah, I don't think he'll be. Even నాకు మాక్రమ్ కూడా అదే పాయింట్ అనిపిస్తుంది. He'll be a good backup. I don't know whether you can invest on ఫస్ట్ him on a 11 లో playing 11. Yeah, yeah. ఐ వుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ an ఇండియన్ బ్యాటర్ హూ క్యాన్ బి a బ్యాకప్ దెన్ ఐడెన్ మార్క్రమ్. అంటే రీసెంట్ ఫార్మ్ హ్యాస్ బీన్ లైక్ సూపర్ బ్యాడ్. ఐ డోంట్ నో, మనం మొన్న T20s లో చూసాం కదా. Hmm. సో అంటే మాక్రమ్ కి బెస్ట్ ఛాన్స్ వాస్ SRH ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టు క్యాప్టెన్ ఆర్ ప్లే ఇన్ టీమ్. ఎందుకంటే రీసెంట్ సౌత్ SA ఆఫ్రికన్ League లీగ్ లో SA ఎస్ఏ లీగ్ 20 రెండు సార్లు హీస్ లెట్ దమ్ టు ఇట్. అంటే ఓకే సార్, బట్ అదర్ దెన్ దట్ ఐ డోంట్ సీ. ఆల్ సెడ్ అండ్ దెన్ యూ నెవర్ నో, సిఎస్కే మైట్ పిక్ హిమ్ ఆల్సో. అజింక్య రహానేకి మంచి రిప్లేస్మెంట్, బట్ ఫారెన్ ప్లేయర్ అని ఒక్క ప్రాబ్లం తప్ప వాళ్ళు రహానేకే వెళ్తారు, వాళ్ళు who knows, వాళ్ళే they would have sold బేస్ ప్రైస్ 5 వస్తాడు కోట్లు కదా. 5 కోట్లు ఇచ్చి రాయుడుని తీసుకొచ్చారు చూసావా లాస్ట్ ఆప్షన్ లో 5 crores ఇచ్చి. అలానే చేస్తారు వాళ్ళు రహానేనే. బట్ definitely they would go. I think they would have had that conversation. బాబు నువ్వు 5 కోట్ల లోపల దొరికితే మేము గ్యారంటీ తీసుకుంటాం, దానిపైన నువ్వు వెళ్తే నీకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి, నువ్వు ఇంకా టీంకి ఆడుకో అని చెప్పేస్తారు. ఐ థింక్ దట్స్ ద కాన్వర్సేషన్. అంతే. ఐ డెఫినెట్లీ థింక్ రహానే దే విల్ స్పెండ్ 5 crores అండ్ యా. And what will be comic? See, there are a couple of names that I'm curious about. Okay, one is Rahul Tripathi. Rahul Tripathi ni SRH సరిగ్గా వాడుకోలేదు the last కార్తిక్, year. నువ్వు చూడు అంటారు కదా, యూ స్టోల్ మీ థండర్ అని. నేను యాక్చువల్ గా ర్యాండమ్ క్వశ్చన్, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ర్యాండమ్ 3 నేమ్స్ ఒక్కొక్కరి చెప్దాము, హుమ్ యూ థింక్ విల్ పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ ది ఆప్షన్, బట్ వీ కుడెంట్ పిక్ దెమ్ ఇన్ ది కేటగిరీస్. Okay. ఐ హ్యాడ్ రాహుల్ త్రిపాఠి దేర్ అనమాట. నాకు రాహుల్ త్రిపాఠి ఇస్ అ క్యూరియస్ కేస్. నేను ఇషాన్ కిషన్ గురించి అంత ఎందుకు మాట్లాడానంటే ఐ హ్యాడ్ ఇషాన్ కిషన్స్ నేమ్ ఆల్సో ఆన్ ద క్యూరియస్ కేటగిరీ. వెదర్ ఐఎమ్ స్టిల్, నాకు రీసెంట్ బయస్ ఆఫ్ ఐ నో ఫేర్ ప్లే కానీ ఆవిడ పెద్ద పట్టించుకోడు, ఆల్ దట్ ఇస్ నా ఇది అనేసి. బట్ దెన్ ఐ డూ ఫీల్ ఐపీఎల్స్ ప్రొజెక్షన్ గ్లోబల్ ఈస్ మచ్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ థింక్ ఇట్ ఇస్ అనేసి. ఐపీఎల్ నెవర్ హ్యాడ్ ఇష్యూస్ కదా కార్తిక్. ఐపీఎల్ లో ఇట్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ ఐపీఎల్ లో ఉండాలి అనేసి. ఐ ఫీల్ he had a lesser ego in MI because of the star power he had around him. If you let him loose, India A team was that where his ego was a lot higher than everybody around him. Just pray that CSK doesn't pick him. And I don't think one more reason is Ishan Kishan was the top most buy కదా last auction, and he didn't play well. So that also will play. అంటే so that might result actually in రిజిస్టర్ అవ్వకూడదమ్మా ఐపీఎల్ లో. 14 IPL లో అంటే see, I also feel I don't know, ఇది just my perception ఏమో. People like Maxwell, people like Ishan Kishan who top a particular auction, the next auction is not that well for them, and then they end up performing in that time period, and then they again become the top buyer in the next. మీరు బాధపడాల్సిన లిస్ట్ లో ప్లేయర్ మీరు చెప్పలేదు. పృథ్వీ షా, అవన్నీ మరి రిక్కీ పాంటింగ్ అని ఇంకా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటే మరి పంజాబ్ ఓపెనర్. క్యూరియస్ సో వాట్ క్యూరియస్ కేస్ అన్సోల్డ్ పోవచ్చు, కానీ యాక్సిలరేటెడ్ దాంట్లో ఎవడో బేస్ ప్రైస్ కి సంబడి విల్ పిక్ హిమ్ అప్ ఏమో అనిపిస్తుంది. బేస్ ప్రైస్ 2 crores ఎంత పెట్టుంటాడు కదా అంతే. మేబీ ఫర్ రీసెంట్ కాన్వర్సేషన్ సేక్ పాంటింగ్ పంజాబ్ పట్టుకెళ్తాడేమో మళ్ళీ. అదే ఐ థింక్ పంజాబ్ బోల్ డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎందుకు పృథ్వీ షా కొనుక్కుంటారు? పృథ్వీ షా ఊరికే Punjab would end up by paying 24 crores for someone who doesn't deserve it, and then have to buy Prithvi Shaw to make the 11. నేను క్యూరియస్ ఏంటంటే వాట్ వుడ్ బి ద హైయెస్ట్ బిడ్ ఎనీబడి వుడ్ గెట్ సోల్డ్ ఫర్ హైయెస్ట్ ప్రైస్? I think 23-24 crores వెళ్తాది ఈసారి. రిషబ్ పంత్ ఆర్ సమ్వన్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. అంటే నీకు 23-24 ఇన్ మేజర్ ఆప్షన్ ఇస్ బిగ్ అమౌంట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే.
But 23-24, if somebody is going, then it should be Kings 11 or RCB only buying. RCB. Yeah, Or true. otherwise somebody's auction చాలా ఎక్సలెంట్ గా అయ్యి వాళ్ళు 24 కోట్లు కొనుక్కొని మిగతా 10 ప్లేయర్స్ 20 crores కి 30 crores కొనుక్కునే టీమ్స్ ఉంటే బట్ కింగ్స్ 11 పంజాబ్ అండ్ ఆర్సీబీ విల్ పే దట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ అనిపిస్తుంది. My But my bold prediction would be we will break the 25 crore barrier this time. Okay. స్లైడ్ And అంటే which మరి player likely to break that? నాకు తెలిసి పంత్ there is a good chance that could happen. పంత్ శ్రేయస్ అయ్యర్. Yeah. నాకు శ్రేయస్ అయ్యర్ నాకు నా మై అదర్ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఇస్ బిట్వీన్ కేఎల్ రాహుల్ పంత్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 2 of them might go to పంజాబ్ అని నాకు ఫీలింగ్. త్రీ ఆఫ్ దెమ్ గో టు పంజాబ్ లాస్ట్ టైం నాకు మాట్లాడినట్టు. ఆ 3 డౌట్ ఎందుకు ఉంటుందంటే దోస్ 3 పుట్ టుగెదర్ విల్ కాస్ట్ దెమ్ అబౌట్ 60-65 crores ఏమో. And all three So are that potential captains of other teams. అండ్ నంబర్ 9 పొజిషన్ కూడా రాసి ఇచ్చేచ్చు కింగ్స్ 11. yeah. ఇంకొక two names which we have forgotten, I guess, is Mr. Harry Brook, who and Sam Curran, మన legendary all-rounder Sam Curran ని కూడా మనం మర్చిపోయాం. వాళ్ళందరూ బ్రేక్ అంటే there are అంటే options. someone like Preeti Zinta or Indians- మన GMR మల్లికార్జున ఎవరు గ్రంథి మల్లికార్జున will I- sit at the table and అంటే I personally have another political reason to it. I think right now there is this conflict of ECB wanting to sell 100 quite a bit and IPL trying to fight it out that T20 will still remain the NSC. So the English players, I don't know, నాకెందుకో వాళ్ళు they will not be as highly regarded ఏమో అనిపిస్తుంది, but it's all అంటే ఓవర్ థింకింగ్ కూడా అనొచ్చు కొన్నిసార్లు. బట్ మై ఫీలింగ్ ఇస్ దీస్ గేస్ హావ్ జస్ట్ మూడ్ ఆన్ టు 100 10 బాల్ ఓవర్స్ ఆల్ దట్ మైండ్ సెట్ కి వెళ్ళిపోయారు. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు రియలీ టేక్ దట్ ఇన్ టు ది హ్యారీ బుక్స్ లియామ్ లివింగ్స్టన్ లాట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఇంగ్లీష్ దట్ వీ కెన్ కీప్ గోయింగ్. బట్ యా ఐ థింక్ మ్యాక్స్వెల్ లియామ్ లివింగ్స్టన్ అందరూ అంతా ఒకటే కేటగిరీ. Hey, in fact, I wanted to say this. Sorry, I forgot. Marcus Stoinis ని కూడా I somehow feel he is in that category. ఎందుకంటే he performs 1 or 2 matches. లే I have this feeling. I don't know. I think Marcus Stoinis was not effectively used by Gambhir. Langer used him well last season, and I think his best position is 1 down or 2 down. Stoinis is capable. He has shown the trade. A nice captain కంటే మంచి ఫ్రాంచైజీ దొరికితే ఆపర్చునిటీ అంటే వాడి ఎబిలిటీకి వాడి పొజిషన్ కి ఆడే ఏదైనా దొరికితే మాత్రం హీ విల్ డూ వండర్స్ నన్ను అడిగితే. Definitely. On that note, I think we will probably close this video. We are already close to 40 minutes dead. I thought quick video అనుకున్నాడు, but there's so much that we always speak. But good fun. I think there are a lot of topics మనం we cover each time we speak. So with that said, and the pressure of editing this video as quickly as possible on me, we will close this video. We'll catch up maybe on the first test review with a very positive voice అనిపిస్తుంది. Hopefully, but చూడదాం another 2-3 days. Okay, all. Thanks for watching. Too early for first test. Yeah. Okay. Thanks for watching.